السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم. آسفين الفيديو متأخرين فيه كثير، أنا عارف له ظروف، لكن نخلي شوية الظروف على جنب. عندنا مقابلة مع نائب رئيس تصميم في شركة لوسيد، وحيكون عندنا مقابلة معاه الله يسعدكم عن طريق الفيديو. وعندنا كمان بعض الأسئلة وجهنا لهم هي، وحنحط لكم الأسئلة هذه والأجوبة. وكلنا فخر بشركة لوسيد، خصوصا أنها يعني الذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية، مستثمر فيها قريب 70%، 69 إلى 70% من رأس مالها. فتقنيا تعتبر شركة سيارات كهربائية فخمة، ذات أغلبية في رأس المال السعودية، فممكن نقول شركة سعودية أمريكية بالشكل هذا. فعندنا مقابلة مع الراجل الطيب، خلينا نسمع ايش يقول، وأنا كمان وجهت لهم كم سؤال. خلينا نتكلم عن الأسئلة كمان ايش تقول. Having you guys today, being in this, despite I would love to have it literally face to face, but hopefully we get rid of this COVID-19 safe and sound. We'll update our CVs that we have survived the 2020. Yay! So in the good sense, when we talk Lucid, I always remember this song, "Love in There, Love's in Everywhere," but it's in the sense of it's electrified love. Right. So I have a couple of questions for you, gentlemen. If you now we could go question by question, or just we keep it, I mean, natural. Whatever you think you would like to say, you feel it's you would love to say it, feel free, my friend. It's just I have my cup of coffee with me here, so it's just chatting over a cup of coffee. So what you I have some questions. I'll tell you what I have in mind, and then basically I'll leave the floor to you. So whatever you feel that you would love to say. Lucid have, despite the fact it's a business, it serves purposes, it's a win-win situation, but I would say about Lucid, it gained the Saudis' heart. So there's a sentimental, emotional attachment. That's great. So everybody's, you know, they feel pride, joy, and that, wow, you know, it's a, how should I say, we have a hand in this success, in this glory, which is called Looseed. That's great. On behalf of 30 million Saudis, and a lot of good number of million of our brothers and sisters in the GCC, Lucid, what sets Lucid the Motors design apart from all other brands? Okay, from where did you draw the inspiration for the design brief itself? Why did you choose different shades for this? So, feel free, my friend, to interrupt, say whatever you feel in mind and heart, spit it out. Okay. Well, first of all, thank you. I mean, you know, we're proud to be partnered with the Saudi government, and they've been such a huge part of all of this. You know, they've been tremendous partners in all of this, and we share a common vision for sustainable mobility and sustainable energy, and it's just been such a great partnership. You know, when I think about Lucid, I think what really sets us apart is, you know, if I go back to the very beginning, the aspiration to start a brand, to start a car company, you know, is not an easy thing to do. You know, it sounds wonderful, like, hey, let's start a car company, you know, and yes, and then 5 years later, you're sitting here having this conversation, you know. I think what it is just this aspiration to start a new kind of car company, something that is born out of the necessity to move towards electrification. In our case, move towards more of a luxury type vehicle, something that's aspirational, but not necessarily over the top, excessive. You know, it's meant to be something that is beautiful to look at, but also kind of a responsible type of product as well. So when we thought about the design, I wanted to do something that was eye-catching and futuristic, but not aggressive or not screaming at you. You know, I felt like, to me, I feel like good design, it looks unique, it looks original, and it looks, but it doesn't have to scream at you to get your attention. You know, and I see. I really like to approach things. That's not to say that I don't personally like
extreme designs. I also like that, but that's not Lucid. You know, Lucid is something that is a little bit more balanced and elegant. It's both futuristic and kind of approachable. And so we took that approach from the beginning. And I think that differentiates us from the traditional car companies, you know, whether that's a German car or an English car. And I also think that differentiates us from a lot of the other startup EVs that maybe take a different approach to design. I just happen to think that that for Lucid, that's the right approach. And we wanted to create a car that's appropriate for all occasions. It's a car you can drive every day. It's a car that you can take to dinner, take to a business meeting. It's an appropriate vehicle for everyday life. And then it rewards you accordingly, I would say. So it's basically stands out with the crowd Absolutely. with grace. Yeah, absolutely. Okay. So what's the challenges, if you'd like to say, to bringing this design to life? If you would like to mention any kind of your key future USPs for Lucid Air, and I know maybe it's a bit distant in future, okay, but hopefully near future. But again, back to the emotional, I'm trying to keep it logical, but there's a lot of emotions here involved. So what's the Lucid plans motors for the region here? I mean, the Lucid motors, the Lucid cars plans for the Saudi region, for the Middle East, MENA region. So also, what's the plan for the region here? So we're not announcing the exact plan at this stage. It's something that's still in development and discussion. But what we are doing is looking at opportunities for manufacturing in the area. So whether that's a derivative or additional volume of our existing product, or potentially looking at something else entirely. So that discussion is ongoing, and that's something that we're very much committed to bringing to the Saudi region. Not only to expand Lucid's manufacturing capability, but to also explore the potential for an automotive industry, or the foundation for an industry in that region. So that's very much part of our goal, and I think I genuinely believe we will see that through. Okay. Any specific challenges you met? You said, look, it was a dream, we had something, then 5 years later on, challenging going through it. I'm sure that COVID-19 wasn't in the plan at all for anyone on this planet. So any specific things that, you know, in your memory that I wish I've done it differently, or wow, this wasn't in the plan, or we got lucky, thanks God we did it this way? So I mean, I'm trying just, you know, to pick a few things here and there, again, to the point. Believe me, I looked at the car, I respect every part of it. I've been reading a lot about it versus the competitors. I'm very eager. I have this positive thinking and feeling towards the car. So that's what I'm trying to pick you a little bit, pick on you a few things here or there. So any things to you? Of course, anytime you work on a project like this, you take on a lot of challenges. We all have big ambitions, and I think from the beginning, you know, we wanted to achieve as much as we could with this car, and as you're going through the process, you're building out proof of concepts, you're growing the team. You know, you can't build the team fast enough, quite frankly, because it takes a lot of people, a lot of engineers, and a few designers to really do this. And I think when I look at where we are for the launch of the vehicle, I think it's a really, really amazing, well-rounded product with great options. Would I like to have more options for the vehicles, more colors, more variations, more wheel packages? Absolutely. You know, I would love to have more of that. One of the things we've decided to push out a little bit farther is our executive rear seat package and rear seat entertainment. Now, our original concept vehicle back in 2016, 2017 had those special rear seats, and the car that we're launching with has the bench seat. Okay. In a perfect world,
honestly, we would launch those simultaneously, but it's just not possible. We had to stagger that development because the executive seat package is a pretty big development with a substantial investment. And we decided to push that out about a year and a half later in the program. And so we've had to make those decisions here and there on the product. And so, you know, those are things that will come a little bit later. And I think eventually we will realize all of our packages, updates to the vehicle. Certainly there will be additional versions of the car. We're looking at also a special performance model, potentially multiple models. So I think all of that is things that subsequently will come later, a little bit later after the launch of the car. SUVs, crossovers, all the whole lineup. Yeah, so we've already started on our SUV program, but much bigger than that, we have a 10-year vision for this company that includes over 6 different body types. And so that vision is already on the table, so to speak, and we're already working towards that. Especially in my case, because for the design team, you know, we always, once the engineering, the design is done and the engineering feasibility work is done, we start on the next project while the engineering and production team finishes the program. And so we're already on to our second and third vehicle design, which is always exciting. Ahead of them, always. That's the nice thing about design, because it's always something new, you know, and I'm sure. It's really a wonderful process. Sir, honestly, I know your time is limited, and I would love to keep this going for as long as possible. But I respect that you freed your time for me, from your kind time to the kind audience who's gonna see this. And I'm sure, as I said, I'm trying to balance between business and logic and between emotions. And honestly, I'm feeling it with Looseed miserably. In other brands, I would balance it, you know. But with the Looseed, I'm sure that a lot of people, they are so eager, and especially the point that $300 just to reserve a car and so on and so forth. So I'm sure it's a lot of love, a lot of interest in this brand and in the Lucid Air and cars. And I'm sure in the coming days, inshallah, we'll have more and more to engage and hear about. And if there is anything we could support, if you need any test drives in sand and dunes, have me here. And with them, I'm sure with the rest of the team here, we'll be more than happy to assist. Thank you so much, Hasan. Thanks a lot, sir. Very kind of you, and thanks a lot for your time. It was very generous and very kind of you, truly. Very informative. I appreciate it. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice day. Have a nice evening. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله يحييكم في دردشة تانية في موضوع السيارات. في عندي نقطة كده شوية شايفها، أعتقد أنها سقطت سهوا، وأعتقد أنه محتاجة تدخل سريع من حماية المستهلك، من مؤسسة النقد، من وزارة التجارة، لحماية المستهلك بشكل. بمعنى، خلينا نشرح ايش المشكلة. الآن بنشوف ظاهرة أنه في بعض السيارات بتكتر ظهرت انه في سيارات مسروقه. احنا الحين ما بنتكلم على انه سيفتي ولا واحد يطفي السياره، كل هذه الامور معروفه، يركب جهاز انذار في السياره معروفه، جهاز تتبع معروفه، كل ده الله يسعدكم اشبعناه قتلا وفحصا ونقاشا في هذا الموضوع وكل الاقتراحات. الان في جزئيه بسيطه انا لاحظتها شايفها غريبه في ظني انا ان لها ارتباط. ايش اللي بيصير؟ خليني اشرح لكم اياه كيف. شركات التأمين إذا أنت سيارة مؤمن عندهم أو البنوك أخذ سيارة عن طريق البنك، فمثلا بيكون التأمين مع متفق عليه مع شركات التأمين أول سنة، ثاني سنة، ثالث سنة مع لوسيدكم تكون إصلاح الوكالة. ما لم يكون الحادث كبير، وقت السنة الرابعة الخامسة يجي يقول لك لا نصلحها في ورش إحنا معتمدينها. وهنا هنرجع النقطة دي. بعض الحوادث لما تكون كبيرة برضو كمان يجي يقول لك لا، يا اما نتلفها تماما يا توتال لوس، يا اما لا اذا انت متمسك في السياره نصلحها في واحده من الورش اللي احنا نعرفها. الان وانا كلامي هنا عام، لا نحدد اسم شركه تامين ولا نحدد ورشه ولا نحدد اي شيء، هذا شغل الجهات المعنيه هي اللي تطلعوا لوسيدكم
وتبحث فيه. النقطة اللي أنا بتكلم عنها كالآتي: شركات التأمين بتيجي أنا معتمد الورشة ألف والورشة باء. الورشتين دول بيعطوه مثلا بده له السيارة إصلاح. السيارة هذه مثلا ورحت شيكت على الموضوع ده بنفسي بأكثر من طريقة وأكثر من شخص. الآن إصلاح السيارة هذه مثلا يا جماعة الخير، هذه السيارة إصلاحها 20,000 ريال، أنا حديك 6,000 ريال. وهذه السيارة إصلاحها مثلا عند الورشة الثانية ب20,000 ريال أو ب5,000 ريال، أنا بعطيك 6,000 ريال، بديك مبلغ مقطوع. طيب اللي أخذ هنا تبتدي العلاقات أحيانا تلعب دور، وبعض المصالح أحيانا في تحويل السيارات. تيجي الشخص اللي مثلا علاقته كويسة، الشخص اللي في شركة التأمين مع الشركة هذه، احنا أصحابك حول لنا السيارات اللي فواتيرها معقولة رخيصة تكلفة إصلاحها، فبيحولوا له هي. الشخص الثاني اللي مطلوب انه يصلح السيارة ب6,000 ريال، ب5,000 ريال، ب6,500، في مبالغ قريبة عن كده. طيب والسيارة تكلف 20,000 ريال. حتقول لي والله حسن جاته 20 سيارة ربح فيها وواحدة سيارة بالشكل ده، هذا كلام نظري حلو بس مو على أرض الواقع. بالتالي هنلاحظ انه في مشكلة في صعود كثير. الراجل ده عشان يمشي اموره حيجيب اي قطع غيار قدامه توفرت، مسروقة ما هي مسروقة، تم إعادة تحديثها بشكل مجددة، يعني بشكل علمي، بشكل مضروب على قلبه كيف ما يكون. فبالتالي حنلاحظ إلى حد ما، أنا ربطتها وأدوني وجهة نظركم، حنلاحظ أنه في صعود مع عمليات قطع السيارات المسروقة وقطع غير السيارات اللي بتتشلح، أو قطع بتجي أقل من جودتها، ما هي معترف فيها ولا هي مضبوطة، وبتدخل بأي شكل آخر. فتلاقي القطع دي بتوصل للورش وبتصلح فيها السيارات وبتطلع. الآن هل السيارة تصليحها سليم؟ هل صاحب السيارة يعرف عنها؟ هل صاحب الورشة يعرف؟ هل صاحب الورشة متواطئ؟ هل عنده خبر؟ في أمور كتير بتصير في الناحية دي. أتمنى أن يكون الجهات المعنية تلقي نظر فيها، والجمهور الكريم اللي عندهم قصص أو سامعين عن أشياء يكرمونا فيها، لأنه أعتقد هذه يبغى لها وقفة حازمة جدا من حماية المستهلك، من مؤسسة البنك المركزي، مؤسسة النقد، من شركات التأمين، يلقى نظرة فاحصة متفحصة لهذا الموضوع بشكل صارم. من فين مصادر قطع الغيار؟ وهل فعلا بيطبقوا على موضوع انهم بيحددوا السعر على الورش ولا لا؟ وحتلاقوا فعلا هي بيتم تطبيق السعر ده على الورش المتعاونين معهم. فهذا نقطة الله يسعدكم، يعني زي ما نقول ايش، مفتوحة طرحها للنقاش، ولا محدد اسم شركة تأمين، لا محدد اسم ورشة، لا محدد اسم مدينة. وحقول كلامي ده ينطبق على كوكب المريخ. طيب في كوكب المريخ كده، لكن أتمنى أنه يتم إلقاء نظرة فاحصة على هذا الموضوع، التشيك عليه، ومن هناك يتم أخذ وجهات النظر القانونية اللازمة لحماية المستهلك. وأعتقد أنه هذا الموضوع حيساهم، ظني أنا الشخصي المتواضع بين قوسين، حيساهم شوية في إيقاف عملية السيارات اللي بتنسرق وبتتشلح أو لسبب أو الآخر. ما هي الفائدة العائدة على شركة لوسيد والذراع الاستثماري للمملكة العربية السعودية PIF؟ اللوسيد والPIF الاثنين يتشاركوا وجهة نظر واحدة، اللي هي الله يسعدكم توفير نسخة من السيارة، أو وجهة نظرهم أو لهم الرؤية من توفير سيارة فاخرة كهربائية، وأنه هذه السيارات حتساعد في تغيير المستقبل صناعة السيارات، بحيث أنها توفر سيارات فاخرة وسيارات اقتصادية صديقة للبيئة، وبتكون ومركزين على فئة أنها فاخرة كهربائية. هذه الجزئية اللي حابين نركزوا فيها تماما. هذا حيساعدنا، الله يسعدكم، حيساعد الكوكب ويساعدنا بعملية انبعاثات صفر على الكوكب، انبعاثات سامة. السؤال الثاني، بما أنه الذراع الاستثماري PIF استثمرت بشكل قوي في لوسيد، هل هذا يعني أنه السوق السعودي والسوق الخليجي بشكل عام أو بشكل خاص حيكون لهم تركيز، بدل ما أنه عادة المصانع السيارات بتركز على الأسواق الكبرى وإحنا نجي يعني في آخر القائمة حقت 20 سوق الكبير، 20 السوق الكبرى للسيارات؟ فهل هذا معناته أنه حيعطى أهمية وأولوية لسوقنا المحلي وسوق الخليجي بالكامل؟ وكان ردهم كالآتي: الاستثمارات تمت في 2019 وتقفل أو تم الاستثمار في عام 2019،
والفوكس اللي تم في تطوير تركيز أو تطوير شركة لوسيد الآن ماشي بالخطوات اللي هي حقة الإنتاج، يعني خلصنا موضوع الاستثمار، التصميم، دخلوا في الإنتاج الآن وفي التجارب، والآن هذا حيديهم فرصة أكبر من أنهم فعلا يركزوا على منطقتنا. وتم ذكر نقطة الله يسعدكم أنه فعلا عندهم حجوزات كبيرة من السوق السعودي والإماراتي، فهذا بيوضع السوق السعودي أو السوق الخليجي بشكل عام، السوق العربي والخليجي بشكل عام من ضمن المراتب العليا في التركيز على تغطية أسواقنا، مو بس كبيع وما يستتبعوا من خدمات لوجستية ثانية، فبيكون في تركيز على سوقنا. لاحظت انه السؤال الثالث بقوله لاحظت انه لوسيد خفضت الباب الحجز من $1000 الى $300، وهذا يعتبر سعر منخفض جدا على سيارات فخمه. انه $300 نتكلم على كم؟ على 1000 ريال، 1090 1100 ريال، يعني حتى ما حصلت 1000، يقولوا 1000 ريال كسعر وسطي انك تحجز سياره فاخره فخمه كهربائيه. وكانوا كلامهم فعلا احنا خفضنا تكلفه الحجز الى من حوالي $1000 إلى $300 عشان حابين يكون عندنا نقطة قوية كبدء فتح أبواب في السوق. وهذا نقطة مغرية جدا لأي شخص بيفكر إنه يشتري سيارة كهربائية أو معاه سيارة كهربائية فحابب إنه يرتقي في سيارة كهربائية رخيصة إلى سيارة كهربائية فخمة غالية، أو بيسوق أي سيارة من السيارات الفخمة الثانية وبيفكر إنه يشوف سيارة كهربائية. فهذا الهدف كان فيها، والجماعة زي ما قلت بيركزوا بقوة، تنافس قوي، مدعومين برأس مال سعودي قوي، وإنهم يغزوا السوق ويدخلوا ويعملوا موطأ قدم لهم قوي جدا في السوق، بحيث أنهم تكون المنافسة زي ما يقولوا في مصلحتهم، وأكيد المنافسة شديدة، ومركزين تماما على عمليات التقنية والفخامة وأداء عالي بسعر معقول وانبعاثات سامة صفر. شكرا لكم، وأتمنى كده يعني نكون ما طولنا عليكم في الفيديو هذا، وآسف لو تأخرت عليكم، فعلا تأخرنا في نزول الفيديو، لكن أتمنى إن شاء الله كده نكون اديناكم فكرة كاملة عنه. شكرا لكم.